Okay. Okay. So, welcome everybody. We're very glad to be here with all of you. We have here three panels. First is body and photography, then thinking the body, and then body and performance. So I'm Fernando Gonçalves. I'm coordinating the first panel, body and photography. I'm also one of the organizers of this conference. And I'd like to thank you very much for the idea of sending works for others proposals of this event. The general idea is very interesting, very important, and I think all the works and all the papers that are sent and was participating in these groups are very interesting. So in terms of it's okay if I speak in English Yes. generally. Okay. So the general idea, the first of the proposition of these group of body and photography is to know to discuss the very idea of body and photography as como dispositivos, como dispositif, uh, mediation dispositif apparatus, and the idea of how they negotiate, restructure, they reinvent, they displace, they fabulate, they regulate meanings, perceptions, imaginaries, modes of social links, and modes of life, and also make parts of this general reflection of this group, the idea of how the experience of the body are being appropriated, resignified in the terms of the very process of production, circulation, and legitimations of images, in media, in art, and other domains. And especially in this mediatized everyday life that we have today Mm-hmm. mostly. And also we are interested here in the general discussion and to think the political role of, the critical roles of this, uh, some images can assume every day. So we have also this a neoliberalist agenda in this time. So we have also interested in see how some critique are made possible by certain uses of images. And I say images in general because the group is photography, but we also have one presentation of cinema, of audiovisual, but mainly photography. But so I speak most in terms of image because it can be, still or a moving image. And so we have here three participants until now. So we have Roberta Dabdab, Jessica Ragazzini, qui parle français, et Pedro Neves, who speaks English too, right? Yes. Okay. And Diego, I think Diego just Just on. arrived, Diego. Oh, okay. Good. And Diego Paleólogo. So I was thinking in making, some general questions because I really liked your work very much. I think we have a very different kind of Mm-hmm. subjects, very different kind of approaches, different kinds of theories. And I think it's very enriching. But I also realized that we have some kind of common traces. So for example, uh, just parallelly of this diversity of thematics and approaches, we have in common this very reflection on the idea of témoignage, testimony, the idea of the works with the archives, the work with, le regard, the idea how people look at things and how this look is also mediated, it's also resignified, and the idea of representation, how the representation is absolutely now displaced from this idea of the real, of the truth, and going to the terms of performance. So we're already making connections with the other debates that's going to be
after. Next time. So this idea of the idea that representation is not something still, is not something, you know, passive, is not something done, is already part of a negotiation, is already part of a construction, is already part of a performative agency that maybe leads to some kind of experimentation and in critique. So, for example, I was thinking, and I'll start by Jessica. For Jessica, je vous parle en français si vous voulez. J'aimerais bien, mais sinon en anglais c'est correct aussi. D'accord. Bon, c'est très intéressant votre travail parce que cette idée de la photographie de mode post-humaniste, c'est intéressant parce qu'elle nous permet de penser justement qu'est-ce qu'on appelle l'humain. Justement, quand vous parlez par exemple de la redéfinition des frontières du vivant à travers les photos de Nick Knight de Helmut Newton, donc cette idée même de l'humain qui peut être repensé ou resignifié à partir de ce genre d'expérience photographique de la mode. Donc j'aimerais bien vous entendre un peu plus là-dessus, pour cette idée de quelle idée de l'humain peut ressurgir ou peut émergir finalement de ces genres d'expériences de mode dite post-humaniste. I don't know if you understand what I'm trying to say. I'm trying to provoke a little bit Jessica for the idea of this post-humanism mode photography. She works on the idea of a redefinition of borders to the living. So what is living and what is not? So the idea of what is living and what is not human, what is not human, redefines the possibility of thinking the human itself. So really asking her to talk a little bit about more, what's the idea of the experience of this humanity in this kind of experimentation photography? Je vous passe la parole. Thank you very much. Also, thank you. It's very big question. I think, so I try to speak in English. It's very difficult for me because I'm very, so I'm very bad in English. So I think the fashion photography improve the border of humanity and question what is, I'm sorry, there's a curve so noisy here. So, what is the body humans? It's just a material, it's a dispositive. What is it in reality? So I think many photographers like Helmut Newton try to improve the materiality of the human's body, like create the confuse with a dummy, a mannequin of a window. What is the name in English? A mannequin vitrine. I think Vitrine. No, the doll. Not, it's not doll. No, I don't know. On comprend le mannequin. Manequim, é um modelo. Yeah, this is. So he creates the confuse. What is the human? What is living humans' bodies, and what is the still life? Yeah. So I think it's very, very interesting because actually with a COVID, we approve what is the human's body. It's very fragile. It's very, yeah, it is also, I think we can ask the question, the human's body with the virtual society, like Zoom, like network. What is the I'm sorry. In French. Parler en français.
On pourrait se demander qu'est-ce que c'est que l'humanité aussi dans cette période que l'on vit avec la Covid. Est-ce que notre corps finalement finit par se dématérialiser ou au contraire, avec la peur de la maladie, est-ce qu'on finit par l'éprouver différemment? Et quelle est la part de la photographie et du numérique dans cette nouvelle approche du corps? So it's very interesting question. Yeah, she asks the very idea of the experience of the body, especially in these moments of the pandemics, and how we deal with the very materiality of the body in this such conditions, and the role, the importance of the social media, and of the distance, this mediated relationships we have everybody at all times, the role of this kind of mediated experience in the perception and for living exactly this materiality of the body in this moment. So the tensions, the projections is more or less. Yes, and the part of photography and video. Yes, and of course the role of the images, the photography and video in this mediations. Yes. Right. Thank you very much. Thank you. Yeah. So I would like now to go to Pedro, because he's also talking about fotografia de moda, fashion photography, because he also is talking about regimes of visibility of the body and of representation. So regimes of the visibility of the body and regimes of representation of the body. So when he talks about, for example, fashion photography in the 30s, so it's a modern photography, fashion photography in Vogue especially. So the idea of the continuations from the neoclassic ideal of the body who appears in this kind of essays, photographic essays, and at the same time is very curious. At the same time, you show in your presentation the coexistence in the same period, in the same magazine, fashion magazine Vogue, the idea of glamour being reinvented by what you call queer utopia. But I have a question for you. Do you think this coexistence of this different kind of regimes of visibility of the body in the context of these glamour fashion magazine maybe be potentialized also? Because your argument is this queer utopia makes a rupture in this very new classic approach. You all make these parallels with the Greeks, but I think it's maybe true. This gay utopia in the 30s in the same magazine makes a break in this kind of enunciation of the body, but it is in the same magazine, in the same glamour attitude. It may be perhaps also depolitized in the sense of all is glamour, ça peu importe. There is not so different because it's just fashion. Do you see something maybe from this perspective? Well, so first of all, I think it's important to note that in that period in the 1930s, in a mainstream fashion magazine like Vogue and Harper's Bazaar, it was, of course, not possible to have images and texts and discourses that openly talked about and openly celebrated queer sexualities and queer sexual identities. These were mainstream magazines, and that a lot of it was illegal and just impossible to rise to a sort of mainstream discourse. So I use this notion of glamour as a queer production in the interwar period from this American author called Elspeth Brown. And I think she has a very interesting idea. Like, obviously, these magazines were mainstream magazines, and they were, the intended public was, of course, wealthy, especially wealthy women who could afford to buy the things that were shown in the magazines. But
it actually formed also a kind of counter public who could consume these magazines and read these magazines with a different kind of gaze. They would see these images of, very glamorous and made up women, and they could perhaps identify and aspire to this world of glamour, but in a way that wasn't necessarily intended for them. We created a kind of, I think maybe Bell Hooks notion of the oppositional gaze could be employed here to think of this kind of different look that queer people could have to these images of glamour that we know are very important to queer culture, as we will see after the 1960s, and if you think about the whole idea of voguing and ballroom scenes and how these images made by these 1930s fashion photographers were important for them, but also the photographers themselves a lot of the times were queer people and who had queer systems of exchange of ideas and aesthetics and interests. So in a certain sense, maybe there are some queer sensibility that is there underneath the first layer, the more obvious layers of reading these magazines. But whether that notion could, I think as with all glamorous images and all perhaps camp appropriations of glamour, the notion of political progressivism versus a depoliticization, it's always very ambiguous. You could say, I think you could definitely say that, it's all glamour, it's all fabulous. It doesn't make a difference if it's, Nazi or white supremacist or whatever. It's all fashion, yeah. It's all fashion. Yeah. But I think in that very idea, there is something that could be interesting, because I think fashion is the realm, in a certain sense, of the unserious, or rather taking seriously something that is absolutely superficial and frivolous. So if you think about all the high ideals, the horrible, evil, high ideals of Nazism and, the ideas of white supremacy, Nazis, I suppose Nazis took themselves very seriously. And I think it's a very different way, the way that fashion views the body and the world of images in a very frivolous, unserious, and silly way. In a certain sense, I think it causes a certain friction with the kind of seriousness of fascism. But yeah, I think there's definitely always the potential for depoliticization, which I think is actually also very interesting, the sort of ambiguity of glamour. Thank you, Pedro. Thank you. I'd like to address now Roberta, and we have now Marina too. So some general questions, Roberta. I think it's very interesting because a completely different kind of work. The proposition is very interesting because it doesn't work. It's not about photography itself. Is about the use, the experience of producing images. Yes. So the idea of photography and the presence of the body in the streets as a device of producing, sociability, the producing, new perspectives for the young people from favelas of São Paulo, and the very possibility of occupying public space, which is not very, very common for this kind of youth. So I think it's very interesting that the idea of the image production works itself as a device, Yes. So the image is just, it seems to me, the image is just a way of, creating possibilities, yes. of sociability, of occupying public space, and maybe changing also the perspective of that youth. So I've been thinking, if you in your research, you've been observing what kind of reactions, what kind of desdobramentos, dédoublement, on dit ça en anglais, unfoldings of these expeditions, photographic expeditions, for the subjectivities and world vision of this youth. Mm-hmm.
Many thanks, everybody. I'm going to try to speak in English, but later I can move to Portuñol. I don't know. Let's see. In fact, I'm thinking about pointings of view, because I'm a photographer professional. I work a lot with image, and I saw how the image became something very marvelous and complicated for the people in general. And because the people are all, persons are all the time looking for the same images they produce, and lots of selfies. And where is the body exactly? How can you see the mundo, the world, if you are all the time looking for the same images that you produce? In fact, I'm a kind of photographer, a little bit iconophagica. I change a little bit. I think iconophobica, in fact. Because I really think that the photography make the opportunity, this kind of expeditions, make the opportunity to show the o ambiente, the entorno, the world, for young people that usually don't live the same place. They are all the time inside of the favela, because there is problems of the políticas públicas, policies. They don't have money to go out. But it's very interesting, because when we went to Avenida Paulista to see a show, an exhibition photography of Irving Penn, you know, guys, Jessica and Pedro Neves, because in favela we have all these places very narrow, and Irving Penn used this kind of background to produce lots of fashion images. And then in Instituto Moreira Salles, there was a show of Irving Penn, and then I said to meus alunos, let's go to see the show at Avenida Paulista. Where is Avenida Paulista? What is Avenida Paulista, teacher? Where is it? I never heard about it. And you know, it is in the same tube station, the same line of the subway of them. But you know, it's like 12 stations, but it's in the same line. And in fact, they didn't even know where is the tube station, because to leave the favela to the tube station, you have to take a bus, which is okay, but they don't have possibilities, let's see, to change their reality. So the fact is how to show them. And you know, it's a kind of intersubjective process, because I was looking that, I was observing that they are all the time looking for the mobile, seeing all the word there, but they don't have that word mundo. They don't have that mundo. They have that mundo here in mobile, but it's not the same. And I'm very worried about reality, the conception of what is reality for them, what's reality for us, where is the common sense for everybody to be together in a big city like São Paulo. How can you, so I was just thinking about that. How can they go to search for a job in Avenida Paulista if they don't know even where is it? Where is the possibilities for everybody that lives far away from the center? And so there are lots of questions, but it's funny because when we went to Avenida Paulista, it was in a Sunday morning, so Avenida Paulista was open with lots of people, and they found 2 or 3 girls found personagem, someone that is in the internet, that has a channel in the internet,
and they saw the real guy that they usually see here. And it was incredible. They said, look him. So I think that we need to approximate, we need to put together all of this. Otherwise, we will have, because it's a problem for us too. What is reality for us? What we see in the internet or in our media social, or the reality, or what we see in the streets? Yes, so, the point is not what is reality anyway. So thank you, Roberta. Okay. We have now a Marina. I think it will be the last one because we don't have all the participants, and I see already Andrea Strov here. So this will be the next debate. So we are a little bit late, but we're going to pass the word after. So Marina is a very, she presents a very interesting work. It's about the works of a Brazilian artist who works with the idea of the use of the archives as a strategy of resistance of historical review in terms of the body of the Black female who was slaved in the colonial period in Brazil. So I think it's very interesting to see you call it an iconoclastic gesture. It's okay if I speak in English, Marian? Okay. So what do you call this iconoclastic gesture and the resolutive gesture? I would like to come back to this idea of resolutive images, resolutive gesture that transforms and resignify this, the archives in terms of these resistance strategies, to understand a little bit more this tension that it creates, this kind of image that she appropriates the archives and makes and produces an image that was missing, as you call it. Thank you. Sorry, because I'm late. I was stuck in a work meeting, and that's it. Iconoclastic is a term used by Ariela Aisha Zulai, a cultural a teacher in visual culture, to talk about the gesture when you look at the photo and you need to take the second skin from the photo. The second skin is all the conceptions, the words, the productions of discourse that trap in the photo. And so you don't see the photo. You see the photo because you have a lens and a lot of layers to see just a picture. And one picture is never the picture of the photographer. A picture is a production from encounter. I think that encounter is. Sorry, because it's a long time I don't speak in English. There's a long time. ¿Puedes hablar en español si preferís? Así, para mí es mejor, es más tranquilo. Entonces, tienes una fotografía y la fotografía es atrapada con muchas camadas de significados, ¿no? De sentidos que son puestos en la fotografía. Entonces, cuando llegas a una fotografía, no llegas solo a la imagen, llegas a un complejo de visualidad que está construida, está pronta, ¿no? La iconoclastia es un gesto de quebrar, ¿no? de fracturar este complejo de visualidad. Entonces, tienes que dispersar de las camadas de significación que están puestas en la imagen. Cuando ves, por ejemplo, una imagen de un refugiado. ¿Qué es un refugiado? ¿Quién dice esto sobre una persona? Que esta persona es un refugiado. La persona fue cuestionada si ella se considera una refugiada o fue una otra persona que dice eso de aquella imagen, ¿no? Entonces son esos tipos de cosas. Y eso es un gesto necesario cuando se lida con imágenes de archivos, porque los archivos están con leyendas. Las imágenes son, hace años, decenas de años, están lá con las mismas leyendas diciendo, esto es una mujer negra, nuda, y esto es solo lo que se puede hablar de ella, ¿no?
y nada más. Entonces, lo archivo él es construido con un discurso que es imperial, que es colonizador, y que te dejes que aquella mujer que ves es solo eso y más nada, ¿no? Por eso es de la iconoclastía. La cuestión resolutiva es un concepto de Antônio Bispo dos Santos, que es un maestro brasileño quilombola, que habla que las imágenes resolutivas son aquellas que se pueden usar como armas de defensa contra ataques imperiales, coloniales, raciales, de género, etc. Entonces, te puedes inclusive convertir las imágenes que son usadas para dominación, como una imagen colonial, por ejemplo, te puedes convertir eso en una medicina, una imagen para cura y para la defensa. Si él quieres atacar, no se trata de el preto atacar el blanco, no es esto. Se trata de curar este mundo que es construido encima de relaciones de subjugación y de dominación como si fuesen cosas que son naturales. Por esto que hablé del gesto del artista como un gesto resolutivo, porque no es una imagen que hace un contraataque violento, sino una imagen que funciona como una medicina para curar a ambos los dos, que son puestos en esas situaciones, como unos como perpetradores, otros como víctimas y viceversa. Es esto. Buenísimo. Muchas gracias por hablar en español, que es más fácil. Sí, gracias a vos. Bueno, teníamos una última, pero Diego ya no está, pero puso en el chat la dirección del sitio web donde están sus imágenes, porque es un trabajo, es un ensayo ficcional sobre la animalidad y el cuerpo. Entonces, en su trabajo no había ponido las imágenes en su presentación. Entonces, ahí está la dirección web de este ensayo visual. So Diego is not here anymore, but he left the address of these images of this photographic essays on animality, body and animality. So I thank you very much, all Roberta, Jessica, Pedro, Marina, for the presence and the participation. And I ask, well, now I pass the word for Andrea. I'm very sorry for this delay. Hola, ¿cómo están? Puedo hablar español, ¿no? Bueno, no hay problema por la demora, es lo normal en realidad en estos casos. Bueno, perdón. Yo quería en principio, por supuesto, agradecer las exposiciones que participaron, que formaron parte del eje Pensar el Cuerpo, que es el que me tocó, digamos, organizar de algún modo, y por supuesto a todas las otras personas participantes que están acá en el debate. Y no sé digamos, el eje Pensar el Cuerpo, cuántas personas están presentes. Creo que no todas. Veo a Claudia Zucca, a Natalia, a Césare, Ivonne, son 1, 2, 3, 4, Simona 5, Marta 6 y bueno, creo que la mitad más o menos. No sé si se sumarán en algún momento, pero bueno, somos los que estamos. Bueno, yo en principio en los videos en YouTube no vi específicamente comentarios como para recuperar en esta instancia, así que supongo que bueno, el diálogo surgirá a partir de
preguntas o, bueno, comentarios puntuales, pero lo que puedo proponer como para romper el hielo es alguna breve, muy breve síntesis, porque sabemos que tenemos muy poco tiempo para el debate, sobre las 12 exposiciones que forman parte de este eje. Y realmente cuando una lee los resúmenes, las propuestas, por supuesto trata de garantizar una cierta coherencia, pero realmente después de haber escuchado los trabajos completos con mucha atención y haber tomado notas y haber hecho todos los deberes, realmente muy gratamente me sorprende la coherencia tanto de, digamos, fundamentalmente teórica en el abordaje de los textos que las distintas exposiciones propusieron. Veo que hay, si bien el eje se llama Pensar el Cuerpo, el acento sistemáticamente fue puesto en aquellos cuerpos otros, estigmatizados, diferentes, precarios, abyectos, y podemos seguir agregando terminología que no son simples adjetivos, ¿no? Son categorías teóricas muy productivas para pensar estas cuestiones. Todas las propuestas, los trabajos pusieron el acento justamente en la diferencia y en las políticas de producción de diferencias. Ya se trate de el cuerpo discapacitado, sobre todo en lo que tiene que ver con las dificultades de la visión, como propuso Marta, el trabajo de Marta sobre textos de Mercedes Halfon y otros, ya sea a partir de los cuerpos monstruosos de Roland Topor, que ponen el acento en cómo el modelo hegemónico del cuerpo humano implica un recorte de toda una zona que nos vincularía en todo caso más específicamente a lo animal, y cómo eso, digamos, tiene que ser sacrificado en la cultura como para formar parte de lo que se considera humano, de acuerdo con Giorgio Agamben, digamos, como determinados cuerpos y determinados aspectos del cuerpo son excluidos por parte de esa famosa máquina antropológica. Y también, bueno, tenemos los cuerpos violentados, es decir, acá entra en juego el biopoder, que también resultó bastante transversal, ¿no? a todas las lecturas, dentro del cual se rescatan o se propusieron, mejor dicho, dos instancias fundamentales. La guerra, tres diría yo, la guerra, con, digamos, los cuerpos destruidos, agujereados, destrozados, desgarrados, los campos de concentración con los cuerpos reducidos a la pura corporalidad, como diría Agamben, a la vida desnuda, y una institución emblemática en este sentido, que es el Hospital de la Castañeda, como espacio de encierro, pero no solamente de los cuerpos afectados de locura, supuestamente, sino de cualquier otra marca diferencial, de cualquier otra diferencia antropológica, podríamos decir, ya sea étnica, de género, de salud, de clase, etcétera, etcétera. Es decir, que los espacios también, incluso en uno de los trabajos, el de, perdón que voy a,
el nombre para no... En el trabajo de Ivonne, el metro de Ciudad de México aparece justamente también como uno de los espacios biopolíticos de control y discriminación, en todo caso, de los cuerpos. Bueno, esto es como para introducir, digamos, los puntos en común, que no son todos, son apenas algunos que me interesó rescatar, porque no quiero hablar yo todo el tiempo, obviamente. Pero bueno, les cedo la palabra y a ver si podemos armar un lindo debate, un lindo intercambio. Ajá, ok. De acuerdo, muy bien, perfecto. Nada. No sé si alguien quiere aclarar algún aspecto de su presentación, lo ponen, no sé. Si no, Me parece que Claudia Azúcar quiere hablar, no sé. I'll talk in English because I don't speak, I understand Spanish. I don't speak it very well, so I don't want to make a mess. I can speak Italian, but no one's going to understand me, so I'll speak in English. Yes, I noticed some of the talks, I'm ready to say this, had a lot of to do with politics of the body. I'm talking in general now. So Andrea was talking about some of the commonalities about the talks, and I felt that they were put together. I was trying to understand the link between all our talks, and I felt that one of the major links was to do with the politics of the body, okay, in different contexts. My context was to do with the Aborigines, a minority people that were, how can I say, ostracized, submitted under submission, colonized, voices taken away, stifled voices. I found this book by Bill Niji hidden away in a bookshop in Australia by chance. I was in Australia looking for work material on Aborigines, and I found his book in a bookshop. And most works on Aborigines at the time was like 5 years ago when I went to Australia. You couldn't find material on Aboriginal writers. And when I walked into the libraries and bookshops asking for books on Aboriginal writers, they would look at me as if I was crazy. But I managed to find this book and others, which I didn't put in, I used this one because it has to do a lot with the body. But a lot of the Aboriginal texts are interrelated or connected to the body and the land are all interconnected. So I brought this text to this conference for this reason. But this type of literature is very underrepresented. And so I thought it was very good to bring something different, something that nobody or hardly anybody knows about, and so that we can learn something and see what else is out there that has been hidden away. Although lots of work has been done recently by Niji, well, Niji passed away. And when he passed away, he asked the people that were working with him to record his funeral rites and his burial, and so that they could be a memory, because he wanted to leave a reminder of his book, his work, his body, to the younger generations who are losing the identity of who they are. So through this work, through the write, but he didn't write the book, it was an oral, it was a recorded tapes that were then taken and written up into a story, made into a story. It's called Story About Feeling. Now, this book actually is written in myths, written about his life story, but also about the Aboriginal cosmos, the Aboriginal tales, and Aboriginal history. And I think it's a very, very good understanding of culture of these people. And he wanted to leave this message through the image also of his body to the Aboriginal people themselves. This is who we are. Let's not hide our bodies, okay? The body must continue to exist.
my story must continue to exist. And this is a very strong message about this marginalized text, which I'm bringing to the conference. Okay, so the fact that even though his body has passed over, the body is still there through the text and as a symbolic feature. And this was, I'm adding this, it's not in my text, not in my talk, I'm just adding this extra for you, extra information about the story and where I got the book from and how it was all born. I am very interested in marginalized literatures and cultures that have been suppressed because I was born in South Africa, with people who were marginalized and voices were taken away. So I sort of, even though I am a European, I still lived through the apartheid and understand what it means to see other people not having a voice. And this way Niji was able to somehow get his little book out there and make an installation with other people, collaborated, is fantastic for the Aboriginals, so their voice can finally be heard. And of course, I can talk about the same thing, the Caribbean, and I can talk about South African writers, but I'll talk about this one. So it's marginalized writers who finally get their voices back through a production, through the body, through the image of the body, and what the body symbolizes. Thank you. Okay. Claudia, Sí. tu trabajo me resultó muy interesante, sobre todo porque en la América Latina pasa algo muy similar con la literatura de los pueblos originarios. Sí, ya sabes. Claro, y sobre todo acá tenemos, por ejemplo, yo pensaba, porque vos al principio habías propuesto algunos ejemplos de cómo el autor trabaja lingüísticamente la frase, el texto, ¿no? Y dijiste algo que me hizo pensar en una estrategia muy productiva con la que trabajamos literatura latinoamericana, que es la noción de transculturación narrativa. Bravísima. Porque en tu exposición hablaste de algo así como la invención de una lengua, ¿no? Es que, digamos, el efecto de este trabajo en el nivel lingüístico es la creación de una lengua que en realidad es una lengua literaria, no es, ¿no? Bueno, y tiene muchas similitudes con
australianos, pone muy en cuestión la noción occidental del cuerpo, es decir, porque es un cuerpo, lo que plantean es un cuerpo en continuidad, digamos que rompe absolutamente con la noción de individuo, que es lo que se impone en la, digamos, en la modernidad occidental, ¿no es cierto? Porque es una continuidad con todo lo viviente, con la tierra, con los árboles, con los animales, con los dioses, es decir, no es justamente un cuerpo individual, sino un cuerpo universal, exacto, global, claro, total, 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 tal total, cual, sí. sí, sí. O sea que de algún modo u otro, todas las exposiciones, yo insisto en en la coherencia que encontré, todas las exposiciones coinciden en poner en cuestión esa noción normativa, hegemónica, del cuerpo occidental, ¿no? Del cuerpo moderno en Occidente. ¿Tengo que hablar o otro? No, a ver. Ya tenemos Gustavo y Cecilia presentes también. A ver si hay alguien más que quiera hablar. Marta está, ¿no? Marta Pascua, ¿dónde estás? No la veo. Ah, Estoy presente, sí. Ah, ¿cómo estás? No, me interesó mucho el corpus que armaste con las patologías oculares. Ujú. ¿Querés hablar un poquito más? Sí, bueno, no, lo primero de todo, un gusto saludarte, Andrea, y un placer estar aquí, ¿no? Gracias a la organización del Congreso. Estoy muy de acuerdo con la coherencia, ¿no? que has visto en las exposiciones. Yo también pensaba lo mismo, ¿no? Que si bien estábamos hablando de esta noción de pensar el cuerpo, desde la que cabrían, bueno, pues múltiples y diferentes prismas, ¿no? Como todos nos hemos ido centrando en estos cuerpos otros, ¿no? Y de algún modo también siempre insurrectos, insumisos, desviados, y con esto conectaba precisamente mi lectura, ¿no? De cómo es justamente el marco que también estoy trabajando en la actualidad, en mi tesis doctoral, cómo hay una relación también entre los cuerpos desviados y unas formas particulares de escritura o de producción textual, ¿no? de esos cuerpos. Entonces, precisamente tomaba esta noción, ¿no? de las enfermedades oculares, de las discapacidades visuales, en oposición además lo trabajo a la consabida ceguera masculina, ¿no? Y sobre todo también el conectar cómo estas enfermedades oculares tienen una cuestión, ¿no? Algo detrás muy político, ¿no? Porque precisamente nos permiten pensar en estas políticas desviadas de la mirada femenina, ¿no? En estas visiones otras que a partir de la metáfora de algún modo de la discapacidad visual también nos están ofreciendo pues otras posibilidades, ¿no? de acercarse a la realidad, acercarse al mundo, conectando sobre todo con los estudios de género, con el feminismo, y también cómo todo esto tiene una representación textual específica, ¿no? A partir de, bueno, de la hibridez genérica, ¿no? No estamos ya ante novelas, sino que estamos ante bueno, producciones textuales híbridas, ¿no? Que conectan con la autoficción, con el ensayo, novelas además, si se las puede llegar a llamar novelas, ¿no? Totalmente fragmentarias, ¿no? Escindidas, ¿no? De algún modo, como estas visiones también tienen que entroncar con una estética fragmentada de los relatos. Yo trabajaba efectivamente para el corpus con una obra publicada en 2017, ¿no? de la argentina Mercedes Alfón, y otra obra mucho menos conocida del año 2014 de una autora española, vasca, ¿no? Y también muy interesante por el tema de las lenguas, ¿no? Como esto no se trabaja solo desde una perspectiva hispánica global, ¿no? Con la lengua del español como vehicular, sino que este texto se publicaba en el año 2013 en euskera, ¿no? En la lengua propia del País Vasco, y como luego, bueno, la propia autora sí que lo traduce al castellano, digamos, para hacerlo más universal, ¿no? Y
también, bueno, sí que me gustaría aprovechar la oportunidad para señalar que no serían solo estas obras, sino que hay un corpus más grande, ¿no? Por supuesto, con Sangre en el ojo de Lina Meruane, ahí en la base también, ¿no? El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, en fin, una serie de obras con las que estoy trabajando para pensar en esta dirección y en esta unión, para pensar yo también no solo la noción de las poéticas de los cuerpos, sino también en lo que trato de identificar como poéticas de los sentidos, ¿no? Es decir, cómo ya se está buscando también ver esa relación de los cuerpos con el exterior, ¿no? A partir de los sentidos, de los afectos, ¿no? Entonces, cómo precisamente pues estas visiones fracturadas nos permiten pensar también en los problemas con la relación de esos cuerpos desviados con el campo cultural, con el campo literario, etcétera, ¿no? Entonces, para todo ello, pues me parecía muy oportuno. Y esto es lo que quería traer un poco al Congreso. Hay una novela, si te sirve, si tenés ganas de ampliar el corpus, claro. De otra argentina que se llama María Gainza, y la novela es El nervio óptico. Sí, también la tengo en mente. Es cierto que, bueno, eso me permite también trabajar por otro lado, ¿no? Que no trabajo solo poéticas de la enfermedad y del cuerpo, sino también la conexión en el plano de la estética, ¿no? Del arte, de la pintura, que es algo que me lo permite, pues efectivamente, María Gainza en Argentina, y también un libro también poco conocido, que es de una mexicana, de Daniela Bojórquez, con un libro que se llama Óptica sanguínea, que también entra en los terrenos de intermedialidad, ¿no? Donde también, bueno, la propia autora es fotógrafa y artista visual, entonces también hace una mezcla de introducir imágenes borrosas, ¿no? Es decir, ya no estamos solo ante la visión fracturada puesta en los textos desde la fragmentariedad, etcétera, sino ante una propia autora que también trabaja con las imágenes borrosas y que incluso introduce en el propio texto literario digamos que está impreso de una manera borrosa, ¿no? O sea, está, claro, es una cuestión ya muy interesante, y entonces me permite, junto con María Gainza, ¿no? También pensar en esas relaciones con la estética, con la historia de la pintura, del arte. También en el libro Mudanza, de Verónica Gerber, este sí que más conocido, no previo al que luego publicó Conjunto Vacío, que sí que se ha hecho mucho más conocido. También tiene un ensayo titulado Ambliopía, ¿no? En el que también, pues bueno, digamos que en ese libro también están estas relaciones entre el arte plástico o el arte visual y la literatura, todo ello desde esta problematización de las miradas desviadas, diferentes, otras. Claro, claro, el de Gainza específicamente no tiene que ver con ninguna patología. Bueno, sí, están un poco veladas, digamos, pero sí que hay dos patologías visuales también. Si te fijas, hay unos momentos puntuales en el libro en el que Gainza habla de la mioquimia orbicular, que es este parpadeo no constante cuando los párpados nos empiezan a parpadear y a moverse solos, y por otro lado la diplopía, que es cuando vemos doble, ¿no? Cuando la visión se nos emborrona y vemos doble. Esas dos cuestiones también están introducidas en el libro. No me acordaba. Entonces también está ahí el tema de la enfermedad ocular. Qué bien. Genial. ¿Estamos en tiempo, Fernando, o ya...? Pero quizá a lo mejor complementar, ahorita que estaban mencionando estos ejemplos de problemas visuales, la literatura cubana sobre todo siempre aparece como esta cuestión de la retinosis pigmentaria. Ponte, por ejemplo, Iván de la Nuez lo trabajan mucho, cómo se ponen fantasías para revisar la realidad cubana. Entonces eso también está constantemente alterando, y trabaja sobre todo, por ejemplo, Ponte lo trabaja en La pista vigilada, y se me viene a la mente La fantasía roja de Iván de la Nuez, en donde habla como a esta frase que le dice Castro a Sartre cuando va a Cuba, y dice que otros intelectuales cuando fueron a Cuba, porque padecían esta retinosis pigmentaria, no podían ver la realidad, ¿no? Entonces reproduce esto Iván de la Nuez para decir que actualmente también se proyectan una serie de fantasías sobre la realidad cubana, y eso reproduce esta ceguera selectiva de alguna manera. Muchas gracias, Ivonne. Lo apunto todo, desde luego. Francisco está, Francisco García Mendoza, no lo veo, ¿no? Parece que no.
César sí está, sí, acá te veo. No, quería señalar que también desde otra perspectiva tocaste el tema de la tierra, no digamos del mismo modo que, bueno, o sí, como la toca Claudia en su propuesta, ¿no? Como en continuidad con el cuerpo, pero cuando vos propones el problema de la tierra en Salvador como, digamos, una herencia del colonialismo, en realidad también de algún modo tiene que ver con plantear otro modo de vinculación no colonial entre el cuerpo el acceso a la tierra, ¿no? Hola a todas, buenas tardes, acá ya todas son tardes en México. Sí, me parece muy pertinente lo que me preguntas y también escuchando a Claudia, eh, me hacía pensar mucho en lo que dice justamente Mary Louise Prat, ¿no? De esto de la zona de contacto, y es justo apuntado hacia la transculturalización también, pero no solo desde como una entidad, desde los encuentros sociales que se han ido dando desde 1492, sino también ciertos encuentros en las fronteras, ¿no? Como en las diferencias culturales que todavía hoy en día uno puede encontrar en América Latina, ¿no? Y que justamente esos encuentros hacen que estos cuerpos se vean en cierta medida complementándose y nutriéndose también de esos encuentros, ¿no? Y justo a esto iba todo lo de Dorin Massey también, de que siempre pensamos, por ejemplo, el caso de la Tierra, pero la espacialidad la pensamos siempre en la literatura desde el tiempo, ¿no? Como que no puede existir el espacio si no hay tiempo, ¿no? Y como que sí puede haber una entidad única también del espacio, ¿no? Donde per se puedan acaecer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estos encuentros sociales, esta multiplicidad también de situaciones que se van dando dentro de las espacialidades, hace que haya como una producción nueva del espacio, ¿no? Y siento que esos encuentros propuestos por Massey y que se pueden complementar con Pratt, apuntan mucho a eso, ¿no? Como que son cosas que, como decía Claudia, no es que se vayan poniendo, sino que se van mezclando y van generándose en una única cosa, ¿no? Algo que es bien interesante de esta novela de Claudia Hernández, que si bien es publicada por Sexto Piso, todavía no ha tenido